How to take advantage of rising interest rates. The first hike of that magnitude in 22 years. While the U.S. economy is still operating in a fairly low-rate environment, that won't last long. The central bank is expected to raise rates several more times in the months ahead, though it's not clear by how much. Inflation is the hub on the wheel and will dictate just how much and how often the Fed will need to raise interest rates, said Greg McBride, chief financial analyst at Bankrate.com. Federal Reserve Chairman Jerome Powell suggested in a press conference that he expects there will be additional half percentage point rate hikes for at least the next few meetings. Hiking rates to tame inflation will make borrowing more expensive, and it also has the potential to cause a recession. But there are a few ways to situate your money so that you can benefit from a rising rate environment, while also protecting yourself from its downside. Credit cards, minimize the bite. When the Fed funds rate, also known as the overnight bank lending rate, goes up, it will push up various lending rates that banks offer their customers. So you can expect to see a hike in your credit card rates within a few statements, McBride said. If you're carrying balances on your credit cards, which typically have high variable interest rates, consider transferring them to a zero-rate balance transfer card that locks in a zero rate for between 12 and 21 months. That insulates you from rate hikes over the next year and a half, and it gives you a clear runway to pay off your debt once and for all, McBride said. Less debt and more savings will enable you to better weather rising interest rates, and is especially valuable if the economy sours. If you don't transfer to a zero-rate balance card, another option might be to get a relatively low fixed-rate personal loan. In any case, the best advice is to make every effort to pay down your balances quickly. Home loans, lock in fixed rates now. Mortgage rates have been rising over the past year. And that is likely to continue. Mortgage rates have jumped 2 full percentage points since the beginning of the year, from 3.27% to 5.28%, McBride noted. If you're close to buying a home or refinancing one, lock in the lowest fixed rate available to you as soon as possible. That said, don't jump into a large purchase that isn't right for you just because interest rates might go up. Rushing into the purchase of a big-ticket item like a house or car that doesn't fit in your budget is a recipe for trouble, regardless of what interest rates do in the future, said Texas-based certified financial planner Lacey Rogers. If you already have a variable rate home equity line of credit, and you use part of it to do a home improvement project, McBride recommends asking your lender if they would be willing to fix the rate on your outstanding balance, effectively creating a fixed-rate home equity loan. Say you have a $50,000 line of credit but only use $20,000 for a renovation, you would ask to have a fixed rate applied to the $20,000. If that's not possible, consider paying off that balance by taking out a HELOC with another lender at a lower promotional rate, McBride suggested. Bank savings, shop around. If you've been stashing cash at big banks that have been paying next to nothing in interest for savings accounts, don't expect that to change just because the Fed is raising rates, McBride said. That's because the big banks are swimming in deposits and don't need to worry about attracting new customers. But online banks, which are looking to keep current accounts and attract more business, are offering far better rates and are actively increasing them as benchmark rates go higher. So it's worth shopping around. Stocks, consider pricing power. When deciding whether to invest in a company or sector that might do well in a rising rate environment, especially one marked by inflation that is being driven by a strong. Làm thế nào để tận dụng lợi thế của lãi suất tăng ông lần đầu tiên tăng cường độ đó trong 22 năm? Trong khi nền kinh tế Mỹ vẫn hoạt động trong một môi trường tỷ lệ khá thấp, điều đó sẽ không kéo dài lâu. Ngân hàng Trung ương dự kiến sẽ tăng lãi suất nhiều lần nữa trong những tháng tới, mặc dù nó không rõ ràng về mức bao nhiêu. Ông Greg McBride, nhà phân tích tài chính tại Bankrate.com cho biết lạm phát là trung tâm trên bánh xe và sẽ chỉ ra mức độ bao nhiêu và tần suất của Fed sẽ cần tăng lãi suất. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đề nghị trong một cuộc họp báo rằng ông hy vọng sẽ có thêm 0,5% điểm tăng lãi suất cho ít nhất vài cuộc họp tiếp theo. Tỷ lệ đi bộ đường dài để thuần hóa lạm phát sẽ làm cho vay đắt hơn, và nó cũng có tiềm năng gây suy thoái.
Nhưng có một vài cách để định vị tiền của bạn để bạn có thể hưởng lợi từ một môi trường tăng lãi suất, đồng thời cũng bảo vệ bản thân khỏi nhược điểm của nó. Thẻ tín dụng, giảm thiểu vết cắn khi lãi suất quỹ Fed còn được gọi là lãi suất cho vay ngân hàng qua đêm tăng lên, nó sẽ đẩy lên các lãi suất cho vay khác nhau mà các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ. Vì vậy, bạn có thể mong đợi sẽ thấy mức tăng lãi suất thẻ tín dụng của bạn trong một vài tuyên bố, McBride cho biết. Nếu bạn đang mang số dư trên thẻ tín dụng của mình, thường có lãi suất biến đổi cao, hãy cân nhắc chuyển chúng sang thẻ chuyển khoản số dư tỷ lệ không có lãi suất không trong khoảng từ 12 đến 21 tháng. Điều đó bảo vệ bạn khỏi việc tăng lãi suất trong năm rưỡi tới, và nó mang lại cho bạn một đường băng rõ ràng để trả hết nợ của bạn một lần và mãi mãi, McBride nói. Ít nợ và tiết kiệm nhiều hơn sẽ cho phép bạn thời tiết tốt hơn lãi suất tăng, và đặc biệt có giá trị nếu nền kinh tế sour. Nếu bạn không chuyển khoản sang thẻ số dư tỷ lệ không, một lựa chọn khác có thể là nhận khoản vay cá nhân lãi suất cố định tương đối thấp. Trong mọi trường hợp, lời khuyên tốt nhất là cố gắng hết sức để thanh toán số dư của bạn một cách nhanh chóng. Cho vay nhà, khóa lãi suất cố định ngay bây giờ lãi suất thế chấp đã tăng trong năm qua. Và điều đó có thể sẽ tiếp tục. Lãi suất thế chấp đã tăng 2 điểm phần trăm đầy đủ kể từ đầu năm nay, từ 3,27% lên 5,28%. McBride lưu ý, nếu bạn sắp mua nhà hoặc tái cấp vốn nhà, hãy khóa mức giá cố định thấp nhất có sẵn cho bạn càng sớm càng tốt. Điều đó nói rằng, đừng nhảy vào một giao dịch mua lớn không phù hợp với bạn chỉ vì lãi suất có thể tăng lên. Việc đổ xô vào việc mua một mặt hàng vé lớn như một ngôi nhà hoặc xe hơi không phù hợp với ngân sách của bạn là một công thức cho rắc rối, bất kể lãi suất làm gì trong tương lai, nhà hoạch định tài chính được chứng nhận tại Texas, Lacey Roger cho biết. Nếu bạn đã có một mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà tỷ lệ thay đổi, và bạn đã sử dụng một phần của nó để thực hiện một dự án cải thiện nhà, McBride khuyên bạn nên hỏi người cho vay của bạn nếu họ sẵn sàng xác định tỷ lệ trên số dư nợ của bạn, hiệu quả tạo ra một khoản vay vốn chủ sở hữu nhà tỷ lệ cố định. Giả sử bạn có một hạn mức tín dụng $50.000 nhưng chỉ sử dụng $20.000 để cải tạo, bạn sẽ yêu cầu áp dụng một mức giá cố định cho $20.000. Nếu điều đó không thể, hãy cân nhắc trả hết số dư đó bằng cách đưa ra một SELOC với một người cho vay khác với tỷ lệ khuyến mại thấp hơn, McBride đề nghị. Ngân hàng tiết kiệm, mua sắm xung quanh nếu bạn đang tích trữ tiền mặt tại các ngân hàng lớn đã được trả gần như không có lãi suất cho các tài khoản tiết kiệm, đừng mong đợi điều đó sẽ thay đổi chỉ vì Fed đang tăng lãi suất, McBride nói. Đó là bởi vì các ngân hàng lớn đang bơi trong tiền gửi và không cần phải lo lắng về việc thu hút khách hàng mới. Nhưng các ngân hàng trực tuyến, đang tìm cách giữ tài khoản vãng lai và thu hút nhiều doanh nghiệp hơn, đang cung cấp mức giá tốt hơn rất nhiều và đang tích cực tăng giá khi tỷ giá chuẩn tăng cao hơn. Vì vậy, nó có giá trị mua sắm xung quanh. Cổ phiếu, xem xét sức mạnh định giá khi quyết định có nên đầu tư vào một công ty hoặc khu vực có thể làm tốt trong một môi trường tăng lãi suất, đặc biệt là một trong những đánh dấu bởi lạm phát đang được thúc đẩy bởi một